Transpiration is the process of evaporation of water from the aerial plant parts. You know its definition, and almost 95 to 99% water is given out of by the plant in the form of vapor. Very few water is utilized by the plant for driving its metabolic activity. The loss of water in the form of vapor from the living tissue of aerial parts of the plant is called as what? Transpiration. So the loss of water due to transpiration is quite high. Just I told you previously, almost this 99% of water absorbed is lost by the process of what you can say the transpiration. Okay. So friends, this is the flow of transpiration. Two types of water. Water is transported via what was the stem to the top of the plant, and here on the top leaves are there, and on the leaves the stomata are there. So through the stomata water goes out of the plant. Now, depending upon the their types, surfaces, there are 4 types of transpiration that on that day we have discussed. If you remember a little bit of those lecture: stomatal transpiration, cuticular transpiration, bark transpiration, and lenticular transpiration. So stomatal transpiration is said to be a main type of transpiration, and it occurs what you can say, or it is a major transpiration. Cuticular transpiration, cuticle is a waxy coating present on the surface of the leaves, or what you can say herbaceous part of the plant. So from that cuticle, generally cuticle is impermeable to water, but it is said that some amount of water is lost through the cuticle. Bark is what you can say the hard covering present, hard and dry covering present on the surface. Bark त्याला आपण साल म्हणतो, झाडावरची hard जो part असतो. So bark transpiration is the transpiration where so through the bark here some amount of water is lost, and lenticels are the cavities produced in the plant as a result of secondary growth. So that is called as lenticular transpiration. Through the lenticels some water is what you can say transpired. Now we'll see stomatal transpiration and its mechanism. It is the most important type of transpiration. It constitutes about 50 to 97% of total transpiration of the plant. It is the loss of water through the special aperture, what we call stomata. Okay, here these stomata expose the wet interior part of the plant to the atmosphere. Stomata are present on the surface, and just below the stomata, wet म्हणजे ओलसर भाग असतो. Okay, the stomatal transpiration continues till stomata are open. Okay, so there are 2 positions of stomata, open and closed stomata. When stomata are open, then there will be the transpiration, and when the stomata are closed, there will not be the transpiration, isn't it? Stomata जर open असतील तर transpiration होईल, stomata जर बंद असतील तर transpiration होणार नाही. हा मुद्दा आपण त्यावेळेस पण चर्चा केला होता. Now, okay, so this is what the little bit anatomical features of a typical leaf. So leaf has upper cuticle, epidermis. This is what you can say mesophyll cell, and these are the spongy cell. All these are photosynthetic cells. Here in this spongy cell, spongy space, here some air gaps are there, and here towards lower side stomata are present. These stomata are guarded by 2 guard cells. We will see the structure of stomata in coming slides. So this is what the typical anatomy of a leaf which transpires. What stomatal apparatus? The tiny pores found on the epidermis of the leaves and other soft aerial parts, that is called as stomata. It allows the exchange of gases. Number of stomata present, the number will vary. It ranges from 1000 to 60,000 per square centimeter. Okay, you see square centimeter म्हणजे 1 centimeter by 1 centimeter. एवढा ह्याच्यामध्ये स्टोमॅटा त्याची संख्या व्हॅरी असते. इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट टू प्लांट. That is called as stomatal index. So stomatal index is different for different plant, but generally it is said to be what you can say fixed for species.
mesophytic plant, stomata occurs on both surface, adaxial as well as abaxial. Only mesophytic. So based on distribution of stomata over the plant, over the leaves are of 2-3 types: amphistomatic, epistomatic, hypostomatic. Likewise, the leaves where stomata are present on upper as well as lower surface, that leaf is called as mesophytic leaves. Now there comes the structure of stomata. Now structure of stomata here. Each stomata is surrounded by 2 small specialized cells called guard cells. Guard cells are connected to adjacent cell by plasmodesmata. They are rapidly influenced by turgor changes. Turgor म्हणजे काय? फुगणे. स्टोमॅटा जे काय आहेत त्या टर्गर प्रेशरचा त्याचा खूप मोठा प्रभाव पडतो. Microfibrils are oriented in specific way to allow the opening and closing of stomata. जी स्टोमॅटाची जी गार्ड सेल आहे त्याच्यावर एक मायक्रोफायब्रिल म्हणजे सेल्युलोजचे एक फायबर्स आहेत, ते आपण पुढे पाहणार आहोत. द इनर वॉल, आतल्या बाजूची वॉल ही कॉन्केव्ह आहे आणि बाहेरच्या बाजूची कॉन्व्हेक्स आहे. ओके. किडनी शेप्ड सेल्स, दॅट दिस इज वॉट द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्टोमॅटा, वेअर these are the 2 kidney shaped cells. Okay, here kidney shaped cells are, the name is guard cell. Name is guard cell. So look at this. Guard cell has vacuole, well maintained vacuole. It has nucleus as well as it has chloroplast. Okay, so and this opening, small opening which is present in the in between the 2 guard cells, that is called stomatal pore. Okay, त्याला आपण छिद्र म्हणू. This is what the stomatal pore. This is stomatal pore. Okay, and the surrounding cells which are present around the guard cell, they are called as subsidiary cells. Actually, they are epidermal cells. Okay, so here this is an open stomata and here one is closed one, where the inner opening is totally blocked, isn't it? So these are the 2 status. This is open and these are closed. Now, so the function, how do the guard cell react to availability of water? पाणी जर जास्त असेल तर guard cells open. If lot of water is present in the surrounding, then the stomata will open. And if dryness is there around the plant, say for example summer, so there is a availability of water is very less in summer season. Therefore, most of the time, to avoid the loss of water, stomata remains closed. So the dry conditions keep the stomata closed, whereas watery situation, watery conditions keep the stomata open. Now, so what are some properties of guard cells? Here, thickness of cell wall varies in the ventral and dorsal surface of guard cell. Okay, खालच्या आणि वरच्या बाजूला किंवा साइडच्या बाजूला म्हणा आपण, मधल्या बाजूला आणि बाहेरच्या बाजूला thickness vary. Contains chloroplast and can perform photosynthesis. Guard cell has chloroplast. Structurally isolated from epidermal cell. म्हणजे guard cell epidermal cell पासून थोड्या वेगळ्या येतात. Isn't it? Again, it has little volume, little amount of water absorption or loss control the stomatal movement or aperture movement. So little amount of. Hello. Yes sir. अरे मध्ये काय झालं तरी? Yes sir. मध्ये सर लिफ्ट झाले होते सर तुम्ही. लिफ्ट झाले. मी लिफ्ट झालो होतो. हॅलो. हा सर ते कदाचित सर नेटवर्क. हा सर कदाचित सर तिथे नेटवर्क नसेल. तुम्ही सर वापस लिव्ह झाला होता सर. अरे मला काहीच कळलं गेलं. मला काय कम्प्युटर मध्ये जास्त जमत नाही ना, काम चालवत चालते आपलं हे सर. नाही सर, मग वापस त्या मीटिंग आयडी रिजॉईन झाल्याच्या नंतर वापस मग पोस्ट तुम्हीच होता सर. असं आहे का? बर बर. अरे बाबू मला घाम सुटला कसं काय झालं म्हणून थांब फॅन लावतो आता. अचानक कशी झालं ना. नाही सर, तेच तुम्हाला टाकावं म्हणलं. तर कसं आहे आपल्याला ऑलरेडी वेळ असतो कमी आणि त्याच्यामध्ये असं झालं की परीक्षा होती मला, म्हणजे अचानकच लिफ्ट झाली. म्हणून मोबाईलचा डाटा संपला का? मोबाईलचा डाटा तर दाखवले मला इकडे. हो ना सर, ते नेटवर्क कमी असलं तर कदाचित.
बरं बरं. आता पुन्हा अजून तिथून चालू करतो. हा येस. हो सर. दिसाले का स्लाइड तुम्हाला बाळांनो? स्लाइड दिसते ना सगळ्यांना? हो सर दिसते. चल, पण आता एक फुल स्क्रीन मध्ये हो सर फुल दिसते. फुल स्क्रीन मध्ये दिसत नसेल ना? नाही सर फुल स्क्रीन मध्ये नाही अजून. हा, फुल स्क्रीन मध्ये दिसली पाहिजे ना. बरं, चालू करायचं का असंच मग? कारण काही जणांचे मोबाईल लहान असतात आणि त्याच्यावर हे आधी दिसत नाही. बरोबर आहे? हो सर चालेल. फुल स्क्रीन कसं काय होत नाही? ओके, त्या फुल स्क्रीन येत नाही. नेमकं कुठं काय प्रॉब्लेम आहे की? सगळ्यांना दिसते ना बाळांनो? बघा. हो सर चालते. चल. हो सर याला पण झूम करते चालेल. बरोबर. सो देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ गार्ड सेल. बघा या ठिकाणी बघा, guard cell. This is small opening, which is actual what you can say called pore, stomatal pore. These are the two faces, inner face, and this one is again inner face. So this opening is guarded by two kidney-shaped guard cells. So this guard cell has vacuole, chloroplast, nucleus. These are two walls, outer cell wall and inner cell wall. Here inner cell wall has thick and outer cell wall is thin. And along with this, you see here, there are some of the cellulose microfibrils. This cellulose microfibril radiating. Okay, आडव्या रेषा दिसतात त्याला म्हणायचं cellulose microfibril. So these are what you can say. त्याला काय म्हणतो आपण की radially oriented cellulose microfibril काय दिलेलं आहे. ठीक आहे. Now, mechanism of stomatal transpiration. Friends, this mechanism is very important. As far as mechanism is concerned, there are three main hypotheses. Okay, आता मेकॅनिझमला जाण्याच्या अगोदर आपण एक गोष्ट पाहूया की स्टोमॅटा म्हणजे ओपन होणे आणि बंद होणे. स्टोमॅटल ओपनिंग अँड क्लोजिंग. हेअर मी मागे म्हणत की टर्जिडिटी प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. टर्जिड म्हणजे फुगणे. ओके, टर्जिडिटी प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन opening and closing of stomata. Turgidity plays very important role in maintaining opening and closing of stomata. So what is turgidity? म्हणजे फुगणे. टर्जिडिटी वाढली, फुगली की स्टोमॅटा ओपन होतात आणि स्टोमॅटा टर्जिडिटी कमी झाली म्हणजे श्रंक झाली तर स्टोमॅटा बंद होतात. हे मेकॅनिझम, हे वाक्य डोक्यात भरून ठेवायचे. स्टोमॅटा फुगल्या की स्टोमॅटा ओपन झाल्या आणि स्टोमॅटा अंकुचित झाल्या, श्रंक झाल्या तर स्टोमॅटा बंद होतात. ओके, सो आता फुगण्यासाठी काय, स्वेलिंग साठी त्याच्यामध्ये पाणी आलं पाहिजे, स्टोमॅटामध्ये पाणी आलं पाहिजे. ओके, so how this mechanism is governed? So there are three main theories which explains the what you can say opening and closing of stomata. One is hypothesis of guard cell photosynthesis. Okay, guard cell photosynthesis करतं, ही एक hypothesis आहे. Again, classical starch hydrolysis theory and malate ion pump theory. So this third theory is accepted one. ओके, पहिल्या दोन थिअरीज आहेत ना, या थिअरीला काही सायंटिफिक सपोर्ट नाहीये. जे शेवटची जी तिसरी थिअरी आहे, दॅट इज मॅलेट आयन हायपोथेसिस. दिस थिअरी इज ऍक्सेप्टेड अँड इज स्टडीड ऑल ओव्हर दी लॅबोरेटरीज. ओके,
या थेरी या मॅलेट आयन पंप थेरी आहे. प्रत्येक लॅबोरेटरीमध्ये याचा अभ्यास केला जातो आणि ऍक्सेप्टेड थेरीज आहे. Now, we'll see one by one. Hypothesis of guard cell photosynthesis. Now, according to this theory, what is their guard cell perform photosynthesis, and as a result of photosynthesis, sugar is formed in the guard cell. Okay, and once sugar is formed, the sugar increases what you can say osmotic pressure of guard cell. Sugar, what it does? Sugar increases osmotic concentration or solid concentration of guard cell. And because of that sugar accumulation in the guard cell, water from the surrounding subsidiary epidermal cell enters into the guard cell. Guard cell मध्ये पाणी येणं म्हणजे काय? guard cell फुगणं, guard cell टर्जिड होणं. त्याला म्हणायचं influx of water or entry of water from surrounding neighboring cell into the guard cell, isn't it? So this is because of accumulation of osmotically active sugar into the what you can say guard cell. So this is what simple guard cell photosynthesis theory. This is not accepted. Okay, ह्याच्यात जास्त विचार पण करू नका. Now classical starch hydrolysis theory. Starch hydrolysis theory काय म्हणते किंवा starch get hydrolyzed into glucose or what you can say sugar. In morning, carbon dioxide is low due to increase in rate of photosynthesis. Reduction in carbon dioxide leads to increase in pH due to loss of carbon dioxide. Now, starch, you see here, starch get converted to glucose 1-phosphate. Starch get converted into glucose 1-phosphate. Glucose 1-phosphate again get converted to glucose 6-phosphate. Glucose 1-phosphate get converted to glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate with water get converted into glucose and phosphoric acid. Now this glucose is responsible to increase the osmotic pressure of the guard cell. Hence the glucose increases osmotic pressure of guard cells and withdraws water from epidermal cell. जे बाजूच्या सेल्स आहेत त्याच्याकडनं पाणी हे या गार्ड सेल मध्ये येतं. And as a result of this turgidity म्हणजे गार्ड सेल फुगतात आणि स्टोमॅटा ओपन होतात. Okay, as a result of absorption of water by guard cell swells up and this results in increase in turgidity and hence stomata opens. Now, this reaction get reversed in night. संध्याकाळी काय होतं? पुन्हा ही रिएक्शन रिपीट होते. म्हणजे बघा, ग्लुकोज get converted to glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate get converted to glucose 1-phosphate, glucose 1-phosphate get converted to again starch. Starch is insoluble in water. Friends, remember, starch is insoluble in water. जर पाण्यामध्ये स्टार्च टाकलं तर ते सोल्युबल होत नाही. हा, त्याला जर तुम्ही गरम केलात किंवा काय ते दुसरी ट्रीटमेंट दिला तर ते सोल्युबल होतं. पण इन जनरल सेन्स स्टार्च इज इनसोल्युबल. ओके, संध्याकाळी पुन्हा काय होतं म्हणजे डार्क स्टार्च अक्युमुलेट होतं. स्टार्च अक्युमुलेट झाला की स्टोमॅटा बंद होतात बिकॉज स्टार्च इज नॉट सोल्युबल वॉटर. Friends, some problem is going with network, no? जे वारंवार डिस्कनेक्ट व्हायला लागले ना. हा, काय झालं? आता डिस्कनेक्ट पुन्हा रिकनेक्ट झालं. Now, next theory. This is what motto theory. So this is a flow chart again. आता जो पाहिला होता ना तोच फ्लो चार्ट आहे. बघा या साइडनं, बघा एका साइडनं pH 7
म्हणजे दिवसा लाईट असते त्यावेळेस स्टार्च गेट कन्वर्ट टू ग्लुकोज प्लस फॉस्फेट इथं बघा दिस साइड स्टार्च गेट कन्वर्ट टू ग्लुकोज अँड फॉस्फेट अँड इन नाईट ओके डार्क मध्ये पुन्हा ह्याचं कन्वर्शन पुन्हा स्टार्च मध्ये होतं. So this is the simple mechanism of opening and closing of stomata, but this is again not accepted one. हे accept केलेले आहे त्यामुळे ह्याच्यावर पण जास्त विचार करू नका. हे फक्त मेकॅनिझम म्हणून या ठिकाणी सांगावं लागतं. What are objection to these theories? Glucose is not found in guard cell during stomatal opening. बघा मेन इथेच दांडी उडाली. एक तर म्हणते की तुम्ही दिवसाला फोटोसिंथेसिस होतं ग्लुकोज तयार होतं पण तुम्हाला ग्लुकोज सापडलं नाही तर starch sugar interconversion is very slow and mechanism of stomatal opening is very rapid. Okay, starch चं कन्वर्ट शुगर मध्ये होणं पुन्हा शुगरचं स्टार्च मध्ये होणं हे खूप स्लो मेकॅनिझम आहे. दिस इज व्हेरी स्लो प्रोसेस isn't it? Therefore what happened? So this is not accepted one. हे पचनी पडत नाही थोडंसं. Next, wide change in guard cell do not due to कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन. आता गार्ड सेल मध्ये खूप चेंजेस होतात ते फक्त कार्बन डायऑक्साइड मुळे आहेत का नाही बरेचसे दुसरे फॅक्टर त्यासाठी कारणीभूत आहेत. ब्लू लाईट इज सेड टू बी इफेक्टिव्ह इन ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा अँड देर आर नो विजिबल चेंजेस इन स्टार्च कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल ड्युरिंग ओपनिंग अँड क्लोजिंग. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्शन. आता अगोदरच्या जी दोन थिअरीज आहेत या थिअरीला हे ऑब्जेक्शन्स आहेत इज इट. त्यामुळं these two theories are not accepted at all. Now the theory which is little bit accepted is malate K plus ion. Okay, malate K plus ion hypothesis. Okay, malate K plus ion hypothesis. This was proposed by Levitt in 1974 and is known to be opening and closing of stomata depends on the concentration of potassium in guard cell. Okay, so guard cell मध्ये पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन अॅक्युमुलेट होणं त्याच्यावर हे काय म्हणतात त्याला ओपनिंग अँड क्लोजिंग स्टोमॅटल ओपनिंग क्लोजिंग डिपेंडेंट आहे. ओके, नाउ स्टोमॅटा ज्यावेळेस ओपन असतात त्याचं पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन 400 to 800 मिलीमोलार आणि ज्यावेळेस क्लोज असतात 100 मिलीमोलार. नाउ now blue light, as I told you that blue light is very effective in opening and closing of stomatal pore. Now blue light sensitize phototropin. Phototropin is a protein receptor. It again gives signal to protein phosphatase. It activates H plus ATPase pump, that is called proton pump. And what it does, it takes proton from cytoplasm of guard cell into the epidermal cell. The voltage regulated K plus channel open. Potassium channel open होतात and this result in taking of potassium from the surrounding epidermal cell into the guard cell. And chloride ion also enters through proton chloride antiporter. आता ट्रान्सपोर्टचे 2-3 प्रकार आहेत.